Integrated Life Tuition. How are you? Hey, hi, hello. എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട്? So long. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിട്ട് പോയതല്ലേ എന്നല്ലേ എനിക്കറിയാം. എല്ലാരും എത്തിയോ? So what are we doing today? What's special today? What are we doing? Yes, good evening, good evening. Yes, very good evening. Happy to see you all back. Yes. What are we doing today, guys? What's special? We are running? Yes, Binta, we are gonna run. Yes, Joanna. Yes, Alina. Yes. Today we are taking our marathon session, and yes, this is your first marathon session of your biology chapter 8, Heredity. Yes. Amina, many happy returns of the day. Yes, I hope you stay healthy, happy, peaceful. Yes, birthday wishes. So today you have your Jiki sir for your technical issues as always, and yes, your Pulsar is here for your content-wise queries. For anything, just put in the comment section. Let us see, let us know. Today we are going on live, so I want you to be active. I want you to be very good students as always. Yeah. So yes, today we are going to run the marathon session of your chapter 8, Heredity, and I hope this is going to be an useful session for you. I hope you're going to make it useful. Okay, so shall we begin? Are you ready? Anything? Any reactions? Just let me see some reactions in the comment section. Yeah, some emojis. Let me see some emojis. Yes, this is your first marathon. Welcome to the marathon session. Yes, your YouTube link is in your chat box. Yes. This. Okay. So many fires and hearts. So I hope all these emotions are showing me that you're ready for the session. Okay, so let's begin. So let me tell you one more thing. You can take the screenshot. We are already live. You don't have to keep taking the notes because I want you to comment the answers. Okay. Otherwise, this session is going to be quite boring. Otherwise, I will be talking all the time. You will be taking the notes. It's going to be very boring. So it's better if you keep commenting. If you do the genetic problems and you give me the answers in the comment section. Okay. So yes, you can take the screenshots if you want. Otherwise, it's already in the YouTube. You can use it later. The link is already in your comment box. Fine. But keep a notebook. You have to do certain things. Yes, we are going to do the problems of genetics, your heredity problems and all. Yes, everyone. Yes, Gauri. Yes. Welcome. Okay. So before getting into this session, we need to brush up the ideas. Okay, let's brush up our ideas of chapter 8, Heredity. I hope you haven't forgot it because we just finished the chapter, right? നമ്മൾ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് തീർത്തേ ഉള്ളൂ ഹെറിഡിറ്റി അല്ലേ? ആണോ? എവിടെ എല്ലാവരും എത്തിയോ? ആരുടെ അനക്കമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കമന്റ്സിൽ എനിക്ക് എല്ലാവരെയും കാണണം. Yes, we are discussing certain new terms regarding genetics, some mental and genetics problems. Monohybrid cross, loss of inheritance, dihybrid cross, and sex determination are the topics. Of course, this chapter is carrying a very good weightage for your exam. You can expect at least 4 to 6 marks from this point of view. I don't know. Let's see. Yeah, we are expecting. These are our expectations. So first, before getting into the marathon session, let me brush up our chapter. Just a quick review. Nothing much. Just a quick review. Yes, this is it. So yes, we have seen what is inheritance. Inheritance എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടു. Passing of a genetic information from parents to offspring. Parents in the offspringsലേക്ക് genetic information DNA വഴി കൈമാറി പോരുന്ന that process is called inheritance, and variations can be seen in a species. അതായത് one individual is not similar to its parent. One individual is not similar to its offspring due to variations. Variations are basically the differences. These attached earlobes and free earlobes are examples you can see in human population. Yes, then genetics is the branch of biology which deals with heredity and variation. DNA, deoxyribonucleic acid. It has a segment called gene,
And gene is the unit of inheritance which is carrying all the information for നിങ്ങളുടെ character, നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലുള്ള proteins, hormones എല്ലാത്തിനും ഉള്ളത് ഈ ജീനിനുള്ളിലുണ്ട്. Yes, it's the blueprint inside your body. And genotype and phenotype ഒക്കെ നമ്മൾ already കണ്ടു. I'm just brushing up the idea. മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടി തട്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Genotype is the genetic constitution of an organism. അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ letters use ചെയ്ത് represent ചെയ്യും. Capital T, small t, etc. No, there won't be any exams in this session. I want you to focus in the problems and the question answer session we are going to do. Phenotype is the external or morphological appearance, how an organism appears. And yes, homozygous and heterozygous. Already നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. Homozygous is where here if you take a chromosome and the chromosome is having a gene, ഈ രണ്ട് ജീനും ഒരുപോലെ ഇരുന്നാൽ it is homozygous. Capital T. Or if the gene pairs like small t is present, it is homozygous. Heterozygous is where different gene pairs can be seen. Different gene pairs. For example, if these two are two alleles of a gene, if these are this is a gene pair, then capital T, small t is an example for a heterozygous gene. Yes, regular time in the what is happening? Yeah. Okay, then we have seen certain dominant traits and recessive traits. All character eppozhum expressed aanonnilla. We have seen that dominant traits are always expressed and the recessive ones are suppressed normally. Our express ചെയ്തു വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. Yes. And then we have seen how inheritance of a single gene is happening, right? അതിനെ നമ്മൾ monohybrid cross എന്ന് വിളിച്ചു. We have seen monohybrid cross in 2 steps. First is cross pollination and second is self pollination, and the result is phenotypic ratio എപ്പോഴും 3:1 ആയിരിക്കും monohybridil. Genotypic ratio is 1:2:1. ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പൊടി തട്ടുന്നതാണ്. And in the case of 2 gene inheritance or dihybrid cross, we have seen the example of what? We have seen that in the case of seed color and seed shape of pea plant. അല്ലേ, pea plantന്റെ seed colorum seed shape ആണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത്. Round shape is always dominant over the wrinkle shape and yellow color is always dominant over the green color. Slides ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡിലുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. So dihybrid cross in the ratio is, in phenotypic ratio it is 9:3:3:1, and genotypic ratio I hope you found it. നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. Yes, it is 1:2:2:4:1:1:2:1. Yes. So that's pretty much about it. So നമുക്ക് dihybrid crossന്റെ ഒരു animation just ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം. ഒരു മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ if you have forgotten, there won't be chapter test. I just want you to focus in the class. So yes, this is a dihybrid cross result. Namala round yellow was crossed with, the round yellow seeds were crossed with wrinkle green, right? Yeah, and we got all these different gametes. Yeah, you can fast forward, sir. And then finally we got 16 offsprings with this 9:3:3:1 ratio of phenotype, right? 16 offspring. So ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ. Okay sir, thank you. And then നമ്മൾ കണ്ടത് there are certain laws, right? There are 3 laws of inheritance. First law is law of dominance, right? What is it? Law പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. If there is a dissimilar pair of factor, capital T small t ഉണ്ടെങ്കിൽ capital T will always dominate small t. That's all. ഒരു dominant trait കാണും, ഒരു recessive trait കാണും. That is law of dominance. In the case of law of segregation, what is it saying? Segregation പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. During gamete formation, gamete form ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ the alleles will separate the alleles will segregate on its own. Okay, ഒരു അലീലിന് മറ്റേ അലീലിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കി സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോരും. During gamete formation, the factors or alleles of a pair segregate from each other and one gamete will receive one factor only. എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ മൈൻഡിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്നൊരു ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പെയർ ഓഫ് അലീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ,
ഒരു ഗമീറ്റിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ടി പോവുള്ളൂ, അടുത്ത ഗമീറ്റിലേക്ക് സ്മോൾ ടി പോവുള്ളൂ. both the alleles will be moving on to different gametes. അതാണ് law of segregation. And then we have law of independent assortment. It states that in a hybrid, alle, when a pair of traits are combined in a hybrid, നമ്മൾ dihybrid crossing കണ്ട പോലെ round yellow seeds ഉണ്ട്, green wrinkled seeds ഉണ്ട്. റൗണ്ടിന് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രീനിന്റെ കൂടെ പോവാം, യെല്ലോയുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം. So they are independently assorting. അവർ ആരുടെയും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നില്ല, എല്ലാ ക്യാരക്ടറും ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി പോരാൻ പറ്റും. They are independent of each other. That is law of independent assortment. And then yes, finally we have seen sex determination in human beings, right? അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താ? Father's chromosome, the Y chromosome decides the sex of the child, right? The probability of the child becoming a female or a male is 50-50. That's it. And we have also seen that there are certain environmental factors which regulate sex. And example, നമ്മുടെ sea turtle, where the temperature of the sand is determining the sex of the baby. And in snails can interchange their sex during their lifetime. So these are examples of environmental factors taking care of sex. So ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ. ഇത്രയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സൺഡേ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വന്നിരുന്നോ? സൺഡേ ക്ലാസ്സിൽ വരാത്തവരിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിപ്പുണ്ടോ? Yes. So that's pretty much about our chapter, and now I would like to start our marathon session. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക, കമന്റ്സിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക. I want you to comment the answers. Okay. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും ഓൾറെഡി ലൈവിലുണ്ട്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബോദർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ലൈവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് കോപ്പി ചെയ്യാം, ഓർ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ലിങ്ക് ഫ്രം യുവർ 90+ ക്ലാസ് ടീച്ചർ. സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ബട്ട് നോട്ട് ഷുഡ് ബി ഓപ്പൺ, യുവർ നോട്ട്ബുക്ക് ഷുഡ് ബി ഓപ്പൺ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് എനിക്ക് കമന്റിൽ ഇടണം, ചടപടാന്ന്. Yes, so this is your first question. What are genes? What are genes and where are they located? Where are they located? What do you think about it? Yeah. What do you think about it? What are genes? ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഞാൻ ഇവിടെ ടൈം കളയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാം. Yes. Genes are units of inheritance. നോക്കിയോ, കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാം. They are the basic unit of heredity. Unit, ആ ടേം വന്നിരിക്കണം. It's a question carrying 1 mark. Okay. They are the segments of a DNA which codes for a gene product. Yes, gene is encoding for a product. A product endagam, that product can be a protein, a hormone, enzyme, or traits in your body. Yes, it's the functional segment. Very good. Yes. And genes are located where? They are located in the chromosome. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ for a 1 mark question this is enough and more. Okay, this is enough and more points. The points should be there. ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. These points should be there. Yes. And then here it is, another 1 mark question. Can you answer it? Allele is the alternate form of a dash. Allele is the alternate form of a dash. നോട്ടിൽ പേജ് കഴിഞ്ഞോ? കഷ്ടം തന്നെ. ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ അയക്കാം. ഫാത്തിമ, so tell me, yes, allele is the alternate form. എന്തിന്റെ alternate ഫോംസിനെയാണ് നമ്മൾ allele എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? It is the alternate form of genes. So questions കണ്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ചെക്ക് ചെയ്യുക. You can check yourself. Where is your, നിങ്ങളുടെ ഹെറിഡിറ്റി ചാപ്റ്റർ ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. Okay. Yes, here it is. A 2 marks question. Okay, 2 marks നമുക്ക് വെയിറ്റേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം. നോക്കിക്കോ. And all these questions are previous year questions. They are properly filtered and given for you. Okay, all these are asked for board exams. It has been asked before. Okay, എല്ലാം അങ്ങനത്തെ questions നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പ്രാക്ടിക്കൽ വൈസ് questions ആണ്. So please be focused. Here it is. Give the pair of contrasting traits of the following characters in pea plant and mention which is dominant and which is recessive. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. Question A. Yellow seed ന്റെ contrasting trait ഏതാന്ന് പറയുക, and you have to say which is dominant and which is recessive. So first let's talk about yellow seed. പറഞ്ഞോളൂ, which is the contrasting trait of yellow seed? Yellow seed ന്റെ contrast എന്തായിരിക്കും? ചട്ടപടാന്ന് കമന്റ്സ് വരട്ടെ, നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ സമയമില്ല.
Comment box kattanam. Yes. Yes, green is the contrasting trait, right? Which is dominant? Yellow is dominant and green is recessive. Yes, that's it. Second question. In the case of round seed, which is the contrasting trait? Round in contrasting is? Round seeds in contrast. Yes, wrinkle. Very good, very good. Yeah, I can see in the comments. Yes. Yes, Nandita. Yes, Naomi. Alan. Yes. Yes, Joanna. Very good. And round or wrinkled ano? Either dominant, which is a dominant trait? Round or wrinkled? Yes, round is the dominant trait, and that's your answer. Yes, answer kittathavaru idu nokkiya madi. That's it. And here it is, another question. In a monohybrid cross, one of the allele is dash and another one is dash. Simple. ഒരു മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ രണ്ട് അലീൽസ് എടുത്താൽ അതിൽ ഒരു അലീൽ ഡാഷ് ആയിരിക്കും, ഒരു അലീൽ ഡാഷ് ആയിരിക്കും. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം. വെരി ഗുഡ് ഡിയ. യെസ് ഹരികൃഷ്ണൻ. പെർഫെക്റ്റ്. യെസ് അനുഗ്രഹ. One is dominant and the other one is recessive. കിട്ടിയോ? So now you know where is this chapter in your head. Okay? Yeah, exactly. Yeah. Very good. Next question. The number of autosomes in human zygote is dash. Think about it and an answer. Number of autosomes in human zygote is dash. Yes, Asya, please report to your 90+ class teacher. Yes, perfect. It is 44 or you can say 22 pairs. Perfect. നിങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ. എന്നാ പിടിച്ചോ. Match the following. ഞാൻ കോളം 1 വായിക്കാം, നിങ്ങൾ കോളം 2 നമ്പർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അന്നേരം കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, പൈസം സെറ്റൈവം. അതെന്ത് സാധനം? അത് എന്തിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം? അത് ആഫ്റ്റർ ജനറ്റിക്സ് യു ഷുഡ് ബി നോയിങ് ദിസ്. സോ വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇൻ കോളം 2? Yes, 4, right? Yes. Physarum sativum is the scientific name of garden pea, the pea plant which our Grigor Mendel studied. Yes. And the second one, DNA. Simple match the following. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വാം അപ്പ് സെഷൻ വരുന്നേ ഉള്ളൂ, വടിവെട്ടാൻ പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. യെസ്, DNA is chromosome എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയണം. നോക്കാം. Okay. Then X chromosome. C എവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കണം? ഞാൻ C എവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കണം? 2-ല് 1-ല് 1 എല്ലാവരും 1 പറയുന്നത്. Okay, let's see. Y chromosome. Finally, so it should be this, right? നോക്കട്ടെ, കറക്റ്റ് ആണ്. നോക്കിയോളൂ. Physarum sativum is garden pea. DNA of course chromosome ആണ് അവിടെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. The next chromosome is seen in female gamete and Y chromosome is the short sized sex chromosome. Very good. കൊള്ളാലോ. മാരത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിൽ പോയെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാ വന്നേ. ഇതാണ് ശരി. A trait may be inherited but may not be expressed. Justify the statement with the help of a suitable diagram. നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു. Now we are getting into the chapter. നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നിരിക്കില്ല, ബട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. Think about the question. A trait may be inherited. It's a 3 marks question. A trait may be inherited. ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് പാരന്റിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് വരാം, but may not be expressed. But it is not at all sure that it will get expressed. ആ വന്ന ക്യാരക്ടർ പുറത്തേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ലെന്ന്. അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Justify the statement with the help of a suitable diagram. എന്ത് തോന്നുന്നു? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ? Tell me whether the statement is true or false. Explanation ഞാൻ പറയാം. Nia is saying yes. Dia is saying yes. Gopika true. എല്ലാവർക്കും ട്രൂ ആണ്. കമന്റ് ബോക്സ് ഒന്ന് വലുതാക്കി വെക്കൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സഞ്ജിത, അമീന, യെസ്. ശിവപ്രിയ, ജോസ് കുട്ടി, അലൻ വിക്ടർ, വേർ ആർ മൈ ബോയ്സ്? ഗൗതം, ആദിത്യ, ഐറിൻ, എല്ലാവർക്കും ട്രൂ ആണ്. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. നോക്കിക്കോ, സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഇതായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ മോണോഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്. നമ്മളൊരു ടോൾ പീ പ്ലാന്റിനെ വി ആർ ക്രോസിംഗ് എ ടോൾ പീ പ്ലാന്റ് വിത്ത് എ ഡ്വാർഫ് പീ പ്ലാന്റ്. ഓക്കെ, ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്.
ആൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഓസ്പ്രിങ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി. നമുക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാവരും ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ആയിരുന്നു ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് F1 ജനറേഷൻ, റൈറ്റ്? ഇവിടെ പക്ഷേ യു ക്യാൻ സി father is one parent is tall, the other parent is short, but all the offsprings are tall. അപ്പൊ ഒരു trait അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുക. which is the trait അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന trait ഏതാ? the trait is small t. yes. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ small t എവിടെ എക്സ്പ്രസ് ആവുന്നുണ്ട്? it is getting expressed in the second generation നോക്കൂ, F2 ൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും small t is getting expressed. yes, ചുമ്മാ ഡ്രോ ചെയ്താൽ മതി. വിത്ത് എ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ സിംപ്ലി റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ലെറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. ലെറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഫൈൻ. ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇൻറ്റു സ്മോൾ ടി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചില്ലേ? അങ്ങനെ കാണിച്ചാലും മതി. എക്സാക്ട്ലി പ്ലാന്റ് വരയ്ക്കണം എന്നാണോ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഓക്കെ. യാ. So in capital T small t p plant, the allele encoding dwarfness is inherited, but this allele is not expressed. Capital T small t ൽ dwarfness നുള്ള നമ്മുടെ allele വന്നിട്ടുണ്ട്. It is inherited but not at all expressed. അത് തന്നെയല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. yes, so the statement is true. questions വരുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടോ? you see how the questions are being asked. now you have a 4 marks question. please focus. നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തു വെച്ചോ. യു വിൽ ഹാവ് ടു ഡ്രോ ആൻഡ് ഗിവ് മീ ദി ആൻസർ. നിങ്ങൾ പനറ്റ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ വരച്ച് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. റെഡി ആയിക്കോ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ എ ക്രോസ് ബിറ്റ്വീൻ പീ പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് പർപ്പിൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ക്രോസ് എന്തിനാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പേര് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്? നിങ്ങൾ ഇത് കൊളാക്കും. ദിസ് ഇസ് എ ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോക്കിയോ. In a cross between plants with purple flowers and white flowers, the offspring of F1 generation all had white flowers. That is the point. F1 generation എല്ലാവർക്കും എന്ത് കളർ പൂവുണ്ടായേ? In F1 generation all the flowers are white. അപ്പോൾ മൈൻഡിൽ വെച്ചോ, which is the dominant trait here? F1 generation ഏതാ അപ്പോൾ dominant trait ഏതാ? Which is the dominant trait? യെസ്, വൈറ്റ് ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലെറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആലോചിച്ച് ലെറ്റർ കൊടുത്തോണം. ഡോമിനന്റ് ട്രേറ്റിന്റെ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ. സോ ഇൻ എ ക്രോസ് ബിറ്റ്വീൻ പർപ്പിൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ്, ദ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ് ഓഫ് ദ F1 ജനറേഷൻ ഓൾ ഹാഡ് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രിക്കി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. യെസ്, ക്യാപിറ്റൽ W ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ്. കാര്യം F1 ജനറേഷനിൽ ആരാണോ വന്നത് അവരാണ് ഡോമിനന്റ് ട്രേറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ വൈറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡോമിനന്റ് ട്രേറ്റ്. നമ്മൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ പേർപ്പിൾ ആണ് ഡോമിനന്റ് എന്ന് ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ P ഒക്കെ ഇട്ട് എഴുതാൻ പോകും. ആരെങ്കിലും കമന്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ P സ്മോൾ p ഒക്കെ ഇടാൻ പോയി ഇല്ലേ? സോ ദ ട്രിക്കി പാർട്ട് ഇസ് ദേർ. അത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതാ ഓൾറെഡി. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. When the F1 generation was self crossed, monohybrid cross തന്നെയാ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ F1 നെ എടുത്ത് സെൽഫ് ചെയ്തു. F1 into F1. It was observed that in the F2 generation 100 flowers, 75 flowers were out of the 100 flowers 75 flowers were white. 100 പൂ ഉണ്ടായതിൽ 75 മെജോറിറ്റിയും വൈറ്റ് ആയിരുന്നു. അവിടെ ക്ലിയർ ആണ്, വൈറ്റ് is the dominant trait. Make a cross and answer the following. ക്രോസ് ചെയ്തോ? Did you make a cross? ആർക്കൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി? ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കിയോ? ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നോക്കിക്കോ, വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് പേർപ്പിൾ ഫ്ലവേഴ്സ്. അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുത്തരുത്. പർപ്പിൾ അല്ല ഡോമിനന്റ് ട്രേറ്റ്, ഇവിടെ വൈറ്റ് ഇസ് ദ ഡോമിനന്റ് ട്രേറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ W ഇങ്ങനെ തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് സ്മോൾ w. യെസ്, അവർ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഇസ് ദ പാരന്റൽ ജനറേഷൻ. ഹിയർ യു ഹാവ് ദ ഗമീറ്റ്സ്, റൈറ്റ്? And here you have the F1 generation. Cross ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you will get capital W, small w, white flowers. ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ക്രോസ് ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ വരും? capital W, small w എന്ന് എഴുതുക. Here you will write parents, right? Then you have to write the gametes. ഇതിന് gametes എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് എഴുതണം. So here you have capital W, here you have small w,
Then you write the F1 generation. You are crossing it. Capital W, small w. Yes, this is white. Kittiyo? Ingane crossing. Yes. Now the question is R&Y use ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ? എന്തിനാ ഇവിടെ R&Y യൂസ് ചെയ്യുന്നേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രേറ്റ് എന്താണോ ആ ട്രേറ്റിന്റെ ക്യാപ്സ് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ആ ട്രേറ്റിന്റെ തന്നെ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇഫ് യു യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ അത് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തൊക്കെ വെക്കണം. ബട്ട് അങ്ങനല്ല, നമ്മൾ ജനറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് ദ ക്രോസിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ വി ആർ യൂസിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ദ ഡോമിനന്റ് ട്രേറ്റ്, റൈറ്റ്? യെസ്, ദിസ് ഇസ് എ മോണോഹൈബ്രിഡ് ട്രേറ്റ്. യെസ്, ന്യൂ ഇയർ. നോക്കിക്കോളൂ. The above cross is known as dash. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട cross. Give me the answer. The above cross is known as dash. Yes, give me the answer. Give me the answer. I'm waiting for the answer. Yes, Nuem, right. Yes. No. Yes, Kamila, right. Yes. Why are you saying self-pollination? No. Which is the type of cross here? Yes, Ashlyn, right. Yes, the above cross is known as, നമുക്ക് ആൻസർ ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. Which of these is not the genotype of F2 progeny? Think about it. Which of the given, നോക്കിക്കോ, W, capital W, capital W, capital W, small w, small w, small w, capital W, capital P. Which is not the genotype in F2 progeny? Use your common sense. Yes, simple question, but it's carrying 4 marks. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് 1 മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. Yes, exactly. W, capital W, capital P. Let's see. And see, the ratio of white is to purple flowers in the F2 generation is. നിങ്ങൾക്ക് പറയാലോ, simple ആണല്ലോ. Ratio of white is to purple. How can you say it? Yes, it's 3:1. Very good. അതെങ്ങനെ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് F2 ന്റെ റേഷ്യോ? നിങ്ങളുടെ F1 എങ്ങനെയിരുന്നേ? How was your F1? Okay, 1 second. Yeah. Here is your F1, അല്ലേ? Capital W, small w ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ F1, right? This is your F1 generation. Are you following me, guys? Are you following me? എല്ലാരും ഉണ്ടോ അവിടെ? Okay. So this is your F1 generation and you have to cross it. എന്നാലേ F2 കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങളുടെ parental generation. And when you take the gamete, how is it going to be? You have capital W, small w, and here you have capital W and small w, right? നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാ cross ചെയ്യുന്നത്? You can use your Punnett square, right? You can use your Punnett square. It's always better if you use the Punnett square. കുറച്ചുകൂടി impressive അതായിരിക്കും വെറുതെ cross ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിൽ. Yeah, the male, the female, and yes, here you have capital W, small w, capital W, small w. Just cross it. Cross ചെയ്യുമ്പോൾ, yeah. This is capital W. Okay. You have capital W, capital W, capital W, small w, capital W, small w, small w, small w. So tell me, the ratio of white is to purple flower in the F2 generation. ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ F2 generation. ഇതിൽ എത്ര purple flowers ഉണ്ട്, എത്ര white flowers ഉണ്ട്? Simple. This is white, this is white, this is white, and this is the only purple, right? Okay. So you have 3:1. 3:1 ratio എന്തുണ്ട്? White is to purple ഉണ്ട്, right? That's it. Yes, here you have the answers. Yes, answered for the A part is monohybrid cross. The B part WP ആയിരിക്കും ഇതിലൊന്നിലും പെടാത്ത സാധനം. And then yes, C part white is to purple is equal to 3:1. ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകാത്തൊരു പയ്യെ പോയി റിവൈൻഡ് ഒക്കെ അടിച്ച് ടൈം പോലെ കണ്ടാൽ മതി. You will get it. Now you have a 3 marks question. Yes, നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Is this okay? Just tell me. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മാരത്തൺ സെഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം. So is it okay? Are you able to follow? കുറച്ച് സ്ലോ ആക്കാം. യെസ്, ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാവരോടും കൂടെ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന റെസസീവ്സിനോടും കൂടെ ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇട്ടോ അവിടെ? യെസ്, ജോസ് കുട്ടി, യെസ്, ബിൻഡ, യാ, അമീന, ഓക്കെ,
Fine. Okay. Slow ആക്കാം. സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ. യെസ്. സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാം. സ്പീഡാണ് പ്രശ്നം. സ്പീഡ് കുറച്ചേക്കാം. ശരി, പറയണ്ടേ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ കുറയ്ക്കില്ലേ? ദാ വരുന്നു 3 marks. പിടിച്ചോ. In the following questions, ഇത് നമ്മുടെ assertion and reason type question ആണ്. You have to use your brains, okay? In the following type of questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choices as. സംഭവത്തിലുള്ള നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടില്ലേ? യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ അസേർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ഇല്ലേ? ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരും, ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനുള്ള റീസൺ കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതാണ്: ഒന്നുകിൽ both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. അതൊരു ഓപ്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Then assertion is true but reason is false. Then assertion is false but reason is true. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് അസേർഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. This should be there in your question paper. നമുക്ക് 10th വരാൻ of course there would be assertion and reason type. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് that's okay Bhavya, you can get a link from your class teacher. Okay, നമ്മൾ ജെൻടെക്സിൽ പോയേക്കുന്ന ലിങ്ക് എടുക്കുക, ക്ലാസ് ടീച്ചർ തരും. just ask them. Okay, then ഇതൊന്നുകൂടെ എടുത്ത് കണ്ടാൽ മതി. Okay, you can use it. ഇതിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. Don't worry. So this is your first question in your assertion and reason. Use your brain. ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ? ഇതൊന്നും നോട്ട് എഴുതി സമയം കളയരുത്. Focus. Yes. നോക്കിക്കോ. A geneticist crossed a pea plant having violet flowers with a pea plant having white flowers. കിട്ടിയോ? Geneticist എന്ത് ചെയ്തു? He's crossing violet flowers with white flowers. He got all violet flowers in the F1 generation. So which is the dominant trait? He got all violet flowers in the F1 generation. Which is the dominant trait? I'm asking you. Which is the dominant trait? Chindiku. Cerebral. Come on. Yes. Violet is the dominant trait. Appo cross നിങ്ങൾക്ക് simple ആയിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? Violet is the dominant trait. So he crossed violet flowers with white flowers, right? ഇപ്പൊ വൈറ്റിന് നമ്മൾ വീന്ന് കൊടുത്തു. Why? Because here dominant trait violet ആണ്. സോ നമ്മൾ വയലറ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എടുത്തിട്ടാണ് സ്പെല്ലിംഗ് കൊടുത്തത്. മനസ്സിലായോ? അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ. ഡോമിനന്റ് ട്രേറ്റ് ഏതാണോ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തു. അവിടെ ആൻസേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. വെരി ഗുഡ് മുഹമ്മദ്, വെരി ഗുഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്രോസ് and he crossed these things and he got all the violet flowers in F1 generation. F1 generation എല്ലാം violet കിട്ടി. Now that is the assertion statement. In reason നോക്കിക്കോ, white color gene is not passed on to next generation. White color gene is not passed on to next generation. What do you think? Assertion okay ആണ്, true ആണ്. Reason is it true? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഇവിടെ white gene pass ആയിട്ടുണ്ടോ? Is the white gene passed on? Option C എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. Okay. ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പേജ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തേ. ഈ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തേ. അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് പറയാലോ. ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ദിസ് ABCD ഓപ്ഷൻസ്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തോ? ഇനി പറഞ്ഞു. Now tell me, which is the correct option? A ആണോ, B ആണോ, C ആണോ, D ആണോ? Put it in the comment section. A is true but R is false. I think C, A. Okay. C is the correct option. Here assertion is true but reason is false. Alle? Do you think the white color gene is not passed on to next generation? ഇവിടെ വയലറ്റ് വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് കളർ ജീൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ വൈറ്റ് കളർ ജീൻ ഒളിച്ചിരിക്കുക. Right? The white color gene is recessive here, but the gene is passed. So the option is C. Explanation is this: the gene for violet flower is dominant over the gene for white flowers. Violet flowers nulla gene dominant aanu over the white flowers, right? So that only the violet gene is expressed in the flowers in first generation.
ഈ വയലറ്റ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് F1 ജനറേഷനിൽ വയലറ്റ് മാത്രം പുറത്തു വന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് വൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദെയർ. നോക്കിക്കേ, നിങ്ങൾ ആ ക്രോസിൽ നോക്കിക്കേ. ദിസ് ഈസ് അവർ വയലറ്റ് ജീൻ. നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. വയലറ്റ് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് എ പാരന്റൽ ജനറേഷൻ. ഗമീറ്റ്സ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ദിസ് ഇസ് ദ ഗമീറ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ V, സ്മോൾ v. We are crossing it. You get capital V, small v in the F1 generation. ഇതല്ലേ നമ്മുടെ F1 generation, right? This is your F1 generation. ഇവിടെ നോക്കിയോ, ഇത് കാണാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? F1 generation കാണാൻ വയലറ്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരു സ്മോൾ v? You see the small v here? Small v. F1 ൽ small v ഉണ്ട്. So the white color gene is passed on to next generation. അതുകൊണ്ട് reason is false. മനസ്സിലായോ? Got it? Got it? Got it? തല എനിക്ക് റിയാക്ഷൻ താ. ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരിക്കില്ല. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറ. യെസ്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ചാൻസ് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്ന മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ. യെസ്. തല കുറച്ച് പേര് ആട്ടുന്നുണ്ട്. കമന്റ്സിൽ ഒരു തംസ് അപ്പ് ഒക്കെ ഇടാ, റിയാക്ട് ചെയ്യാ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ദിസ് ഇസ് യുവർ സെക്കൻഡ് അസേർഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത പേജ് എടുത്ത് വെച്ചോ, എന്നിട്ട് ഏതാ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു. അസേർഷൻ ഇതാണ്. Mental chose a number of varieties of garden pea as plant material for his experiment. Okay, Mental കുറെ pea plants ന്റെ characters എടുത്താണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തത്. That is the statement. Reason ഇതാ, garden pea has well defined characters and is bisexual. Okay ആണോ? What do you think about the option? Statement correct ആണോ? Reason correct ആണോ? A is false, R is true. A is false. A correct ada. Mendel chose a number of varieties of garden pea as plant material for his experiments. A is true, R is correct explanation of A. Okay. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. A true, R false എന്നിട്ടാ മതി. സെന്റൻസ് ഒന്നും എഴുതണ്ട. സ്ക്രീൻഷോട്ട് നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ. സംഭവം സിമ്പിളാ. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. രണ്ടും ശരിയാ. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. മെന്റൽ ഒത്തിരി ഗാർഡൻ പീ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ക്യാരക്ടർ വെച്ചാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തത്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ. റീസൺ എന്താ പറഞ്ഞേ? റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗാർഡൻ പീ പ്ലാന്റിനെ എടുത്തതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. വി സോ സെവറൽ റീസൺസ് വൈ ഹി ചോസ് ഗാർഡൻ പീ. വേറൊന്നും എടുക്കാതെ ഗാർഡൻ പീക്ക് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. അത് ബൈസെക്ഷലും ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെടുത്ത് പഠിച്ചത്. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. So assertion is true, reason is true, and reason is the explanation of assertion. മനസ്സിലായോ? സോ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് വൺ. യാ, explanation is this: Mendel chose garden pea plant as plant material for his experiment because garden pea plants were easily available, they grow in one season, their fertilization was easy. പിന്നെ ഇതൊക്കെ പറയാം, അവർ ബൈസെക്ഷൽ ആണ്, അതുകൊണ്ട് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ, ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ഒക്കെ നടക്കും. അതുപോലെ their contrasting traits are easy to identify. പെട്ടെന്ന് പുറത്തെടുത്ത് കാണിക്കുന്ന കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗാർഡൻ പീ പ്ലാന്റ് എടുത്തത്. യെസ്, കിട്ടിയോ? Now we have second assertion, third assertion type question. That is assertion A. എന്താ സംഭവം എന്താ നോക്കിയോ? In humans, males play an important role in determining the sex of the child. അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മനസ്സിലായോ? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മനസ്സിലായോ? തലയാട്ടിക്കേ. മനസ്സിലായോ? Okay. Reason: males have 2 X chromosomes. Males have 2 X chromosomes. The answer is already there. Yeah. ഉണ്ട്. Answer ഉണ്ട്. Yes. So what is it? What do you think? Reason ശരിയാണോ? The assertion is true, but reason is false. Assertion is true. Males തന്നെയാണ് സെക്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് റീസൺ തെറ്റിപ്പോയി. ഇവിടെ റീസൺ എങ്ങനെ വന്നാൽ കറക്റ്റ് ആവും? Males have 2 X chromosomes എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്ത് വന്നാൽ കറക്റ്റ് ആവും? Yeah, males have 1 Y chromosome or males have X and Y chromosomes എന്ന് വന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആയി. Yeah, you got it. This is the problem here. Now, yeah, you already know this chart. അല്ലേ? ഈ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കണല്ലേ? ഫാദർ, മദർ, എക്സും വൈയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് ബേബി മെയിലും ഫീമെയിലും ആവുന്നതെന്നുള്ള ഈ ചാർട്ട്. കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ഓൾവേസ്. That's it. This is the explanation.
Now we are moving on to the next question, that is learning a skill such as dance and music is acquired trait. Okay. ഒരു സ്കില്ല് ഡാൻസ് മ്യൂസിക് ഒക്കെ പോലുള്ള ട്രേഡ്സ് അക്വയർഡ് ട്രേഡ്സ് ആണ്. അത് അസേർഷൻ ആണ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. റീസൺ ഇതാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, acquired traits develop in lifetime of an individual and do not pass on to the progeny. What do you think? Acquired trait develop in the lifetime of an individual. ആ പാർട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ? ഒരു ലൈഫ് ടൈം, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ലൈഫ് ടൈമിലാണോ അക്വയർഡ് ട്രേറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ, റൈറ്റ്? And do not pass to the progeny. ഇത് അടുത്ത ഓഫ്സ്പ്രിംഗിലേക്ക് പോകത്തുമില്ല. So what do you think? Assertion is right, reason is right. C, എല്ലാവരും C ആ പറയുന്നത്. Option A, option A, option A. നോക്കാം. Yeah. Correct option is option A. Both assertion and reason are true, and reason is the explanation of assertion. കാരണം എന്താ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. Acquired traits എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? We have inherited traits and acquired traits, right? Inherited traits are traits which develop in the lifetime of an individual, right? നമ്മളുടെ lifetime, it is not at all in your body when you are born, but you acquire it, you gain it. ഡാൻസ് അക്വയർഡ് ട്രേറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാതെ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്ന ഞാൻ, അത് നമ്മൾ ഡാൻസ് പഠിച്ചെടുക്കണം, അപ്പൊ ശരിയാവും. അപ്പൊ യു വിൽ അക്വയർ ഇറ്റ്. കേട്ടോ ശിവപ്രിയെ? ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പാസ്ഡ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോജനി. കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി ലേണിംഗ് എ സ്കിൽ സച്ച് ആസ് ഡാൻസ്, മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഓൾസോ ലോസിങ് എ ബോഡി പാർട്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ട് ഒക്കെ ലൂസ് ആയി പോകുന്നത്, അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം. ഇതൊന്നും അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പോവില്ല. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ജനറ്റിക്. Screen is not clear. Okay. Here it is. Here it is. Next question is, ready ആണോ? അടുത്ത question ready ആണോ? ഇപ്പോ സ്പീഡ് ഓക്കേ ആണോ? സ്പീഡ് ഓക്കേ ആണോ? സ്പീഡ് ഓക്കേ ആണോ? Is the speed okay? സ്പീഡ് ഓക്കേ ആയില്ലേ ഇതുവരെ? ആയോ? വീഡിയോ ഓക്കെ ആണോ ഗൈസ്? Is the video okay? എന്നെ കാണാവോ? Am I audible? Am I visible? Can you see me? Yeah, it's okay. Okay, fine. So next question. Traits like eye color or height are inherited traits. That is the statement. Eye color, height ഒക്കെ പോലുള്ളത് inherited traits ആണ്. And reason is inherited traits are not transferred from parents to young ones. What do you think? Inherited traits are not transferred എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രേറ്റ്സ് പാരന്റിൽ നിന്ന് യങ് വൺസിലേക്ക് പോവില്ല. സി. ഓക്കെ അന്ന ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടാണോ സി അടിപ്പിച്ചടിച്ചേക്കുന്നത്? A is true, R is false. നിങ്ങൾ A is true, false പറയാതെ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് എടുത്തൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതി നോക്കിക്കേ. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് സി. അസേർഷൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആണ്, റീസൺ ഇസ് റോങ്. ഓക്കെ, അസേർഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇൻഹെറിറ്റഡ് ട്രേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഐ കളറും ഹൈറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് പാരന്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാ. ബട്ട് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ട്രേറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോയി. ഇൻഹെറിറ്റഡ് ട്രേറ്റ്സ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം പാരന്റ്സ് ടു യങ് വൺസ് ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Now you have, assertion is done. Assertion, reason types കഴിഞ്ഞു. Now let's see some other types of question. Yes, please be ready with your notebook and pen. Here it is. In a monohybrid cross, question കണ്ടു പേടിക്കണ്ട. The answer is simple actually. Screenshot, you don't have to worry about the screenshot guys. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, it's already in the YouTube. Yeah, we are going live. Yeah. So this is it. In a monohybrid cross between tall pea plants and short pea plants, scientists obtained only tall pea plants in the F1 generation. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ ക്രോസ് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? What do you think about the cross? They are talking about one gene. ഒരൊറ്റ ട്രേറ്റ് സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ. Which type of cross is this? Use your brains. Yes, it is mono. Yes. So they crossed tall pea plants with short pea plants, and they got what? They got
Yeah, this is the monohybrid. They got capital T, small t in the F1 generation. However, on self-cross of F1 generation pea plants, he obtained both tall and short plants in the F2 generation. അങ്ങനെയാണല്ലോ വരാവുള്ളൂ. In the F2 generation, he got both tall and dwarf plants. Okay. Where is it? On the basis of the above observations, with the angiosperms also, can the scientist arrive at a law? That is the question. Can the scientist arrive at a law? Law. If yes, explain the law. If not, give justification for your answer. Somewhat simple, one page question, but the thing is simple. If you realize that this is the type of cross you will law already kittu. Okay. So if you get what type of cross they are talking about, you already know the answer. Law of Adara Hasime. Yeah, of course it is law of inheritance. That's kolla. Avadeyum thottilla ivideyum thottilla. Laws of inheritance. Kolla. Ashlin? Yes, but no. And the yeah. So this thing is simple. Avade use cheyidikkunna law edanu ninge kittikanu already. Yes, the scientist may arrive at the law of dominance according to which the trait that is expressed in the F1 generation. സംഭവത്തിനോട് നമ്മുടെ law of dominance ആണ് monohybrid cross explain ചെയ്യുന്നത്. അത് ഞാൻ ഇനിയും പറഞ്ഞു ചളാക്കുന്നില്ല. You know the law of dominance, right? In a dissimilar pair of factors, one member will dominate the other. The one which dominates is called the dominant trait. The other one is called the recessive trait. That is your law of dominance. And according to my conclusion, I would say if you write law of segregation, it's also fine. Law of segregation, we monohybrid cross in the so you can write, you can write law of dominance as well as law of segregation. It's fine. Our question specify it's the law of dominance. One trait express one trait express illa. Law they are trying to get the answer of law of dominance. And then now you have a 3 marks question. 3 marks question. So here it is. Here it is. After self-pollination in pea plants with round yellow seeds and following types of seeds were obtained by Mental. Eda engoda cross povune? Round yellow. Rendu character parnju. What is not clear? What is not clear? Amina, endha clear allathe? Okay. So after self-pollination in pea plant with round yellow seeds, it's a dihybrid cross. You already mentioned. Rendu character kanda appo vicharichu it's dihybrid cross. Following types of seeds kitti. Round yellow kitty, round green kitty, wrinkled yellow kitty, wrinkled green kitty. Okay, fine. And the question, analyze the result and describe the mechanism of inheritance which explains these results. Analyze the result and describe the mechanism of inheritance. Ividella mechanism, okay, no way. 9:3:3:1, fine. Our result lethannulla mechanism. What kind of mechanism is used here? You already know it. You have to say about the dihybrid cross. Dihybrid cross ne kurichu ninge endakke ariyavo adella ivida parayam. The ratio obtained is 9:3:3:1, in which parental as well as new combinations are observed. So parent inde character maatralla allatha characters oda കാണുന്നുണ്ട്. This indicates the progeny have not inherited the whole set of gene from each parent. അപ്പോൾ dihybrid cross ൽ നമുക്ക് അറിയാം പുതിയ characters parentന്റേത് അല്ലാത്ത charactersഉം progeny കാണിക്കുന്നു, which means progeny has developed their own characters. That is the third point. Every germ cell takes on chromosome from the pair of maternal and paternal chromosome. When the two germ cells combine, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. That's it. അതായത് നമ്മുടെ dihybrid cross നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഫാക്ട്സ് or you can simply do a cross. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് simply ഒരു cross അവിടെ ചെയ്തിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആവും. വെറുതെ നിങ്ങൾ ഒരു dihybrid cross ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള
ഒരു ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റൗണ്ട് യെല്ലോ റൗണ്ട് ഗ്രീൻ ടീ ഒക്കെ കഥകളല്ലേ. സോ നമ്മൾ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിന് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ച ആ ക്രോസ് നിങ്ങൾ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താലും ദി ആൻസർ ഈസ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, so they are basically asking for the genotypic ratio and the phenotypic ratio and all those things in the dihybrid cross. That's it. And then this is the next question. It's a 5-mark question. Are you ready? Are you ready for the 5 marks question? എവിടെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയാണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? Where are you? Comment section എന്താ ഉറങ്ങുന്നേ? Why is my comment section not moving? Why is it still? രണ്ട് ഇമോജി ഇട്ടേ കാണട്ടെ, ആരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കാണട്ടെ ആദ്യം. യെസ്, ആഷ്ലിൻ ഇസ് റെഡി, ഫൈൻ. ആദിത്യ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ശരി. ഞാനുണ്ട്, ഫയർ ഉണ്ട്, ഹാർട്ട് ഉണ്ട്, സ്മൈലി ഉണ്ട്, ഹാൻഡ് റേസ് ഉണ്ട്, ഹാർട്ട് ഓൺ ഫയർ ഉണ്ട്, യെസ് മാനസ്, തംസ് അപ്പ് ഉണ്ട്, ബോംബ് ഉണ്ട്, കണ്ണിൽ ഹാർട്ട് ഉണ്ട്, ബൊക്കെ ഉണ്ട്, ബ്ലൂ ഹാർട്ട്, ഡാർക്ക് മൂൺ, കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്, ഹാർട്ട് ഉണ്ട്. അതെന്താ, അത് സോംബിനെയൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. സ്കെലിട്ടൻ, ബട്ടർഫ്ലൈ. ആരവിടെ പാട്ട് പാടുന്നേ? കൊഴലൂതി. ജീനി ഉണ്ട്, തത്തമ്മയുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാരും ഉണ്ട് ഇവിടെ, കൊള്ളാം, ശരി ശരി. എന്താ പരിപാടിയൊക്കെ പറയണേ? എന്താ ഉള്ളത്? സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി ഉണ്ട്. അതാരത്? ഫ്രം US? ശരി. സോ ഗൈസ്, ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങളുടെ 5 മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണിത്. സോ പ്ലീസ് ഫോക്കസ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവം നോക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? നോട്ട്ബുക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ആർക്ക് നാണം വരുന്നത്? ഓർക്കാറേ കണ്ണക്കടച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ? ശ്രുതി ടെഡി ബെയർ. മതിടാ, മതി. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എനിക്കറിയാം. അതിനോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, യെസ്, നോക്കൂ. A green stemmed rose plant. മതി ഇമോജി നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ വരൂ. Stop the emojis, come back. തുടങ്ങിയ പിന്നെ നിർത്തേണ്ട സ്വിച്ച് എവിടെയാന്ന് അറിയത്തില്ല. നിർത്തിയിട്ട് വാ ഇവിടെ. പാർത്ഥിവ് എവിടെ? പാർത്ഥിവ്, where are you? Give a hand raise. പാർത്ഥിവ്, are you here? സൺഡേ ക്ലാസ്സിൽ മുങ്ങിയതാ, തിരിച്ചു വന്നോ? പാർത്ഥിവ് ഇല്ല ഇല്ല. പാർത്ഥിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ്. ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ പിടിച്ചോളാം. ശരി. So this is the question. A green stemmed rose plant denoted by capital G and a brown stemmed rose plant denoted by small g are allowed to undergo a cross with each other. Notebook എടുത്തോ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ പോലെ ആ ക്രോസ് ചെയ്തോ. Just cross it. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി ആൻസർ ചെയ്തേ നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Yes, take your notebook and try to. Yes, the color is green. അത് ശരി. You already know the answer anyway. I'm just giving you the question. ക്രോസ് ചെയ്ത് എഴുതിയോ? ആ ക്രോസ് ചെയ്തവരൊന്ന് നോട്ട്ബുക്ക് കാണിച്ച സ്ക്രീനിൽ. Let me see. ആ ക്രോസ് വരച്ചവരൊന്ന് നോട്ട്ബുക്ക് കാണിച്ച. Let me see. ഉണ്ടോ സർ? ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ബുക്ക് എവിടെ? ഓക്കെ, ക്രോസ് ചെയ്തു. എന്നാ ഇനി നോക്കിക്കോ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഗ്രീൻ സ്റ്റെംഡ് റോസ് പ്ലാന്റ്, അത് ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, ഈസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് എ ബ്രൗൺ സ്റ്റെംഡ് റോസ് പ്ലാന്റ്. So this is green, this is brown. Yes. They are allowed to undergo a cross with each other. Question നിരന്ന് കിടപ്പുണ്ട്, നോക്കിക്കോ. A part. List your observations regarding first one. Color of the stem in F1 progeny. Cross ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോ, F1 progeny-യുടെ stem color എന്തായിരിക്കും? ഗ്രീൻ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട്. നോക്കിക്കോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന്. I think you already know. So this is the parental generation. Next is gamete. Gamete എങ്ങനെ ഇരിക്കും?
Sir, all unmute this. Karthika. Karthika, are you new to my class? എന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണോ കാർത്തിക കാണുന്നേ? ഏയ് മാം എന്ത് ചോദ്യാ ചോദിക്കുന്നേ? എനിക്കറിയാം ന്യൂ അല്ലാന്ന്. അവിടെ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചതാ. സോ ടോക്ക് ടു മീ കാർത്തിക. ഹൗ ഇസ് ദ ഗമീറ്റ് ഗോയിങ് ടു ബി? പോൾ സാർ കണ്ണട വെച്ചേ സർ. സാർ കണ്ണട എടുത്ത് താഴെ വെച്ചിട്ട് വെറുതെ എന്നെ തെറ്റിക്കാൻ നടക്കുക. കൃതിക. Kritika is like, what are you talking about? Lag undo. Yeah. Kritika, you are not audible. You are not audible. Okay, you are not audible, dear. Okay, then fine. I will call someone else. That's okay. You can comment it, okay? Yeah. Adira. So who is okay? Adira, you are the next Ira. Ba. എന്താണോ എന്താ യു ആർ ദി ഇര വാ ഗമീറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ജിയുടെ ഗമീറ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ജി ഞാനൊരു വട്ടം വരയ്ക്കട്ടെ സർ വൈ ഈസ് ദിസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് വട്ടം വരയ്ക്കട്ടെ ഗമീറ്റ് വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ സോ capital G. What about small g? Small g gamete എങ്ങനെ ഇരിക്കും? small g. small g ആയിക്കോട്ടെ. So next is crossing. അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു F1 ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. F1 ജനറേഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? capital G small. capital G small g. What is the color of this stem? This stem ന്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ ജി സ്മോൾ ജി വന്നു ഇതിൽ ഏതാ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ജി അപ്പൊ സ്റ്റെമ്മിന്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും ഗ്രീൻ that's it നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ കളർ ഓഫ് ദ സ്റ്റെം എവിടെ this question color of the stem in F1 progeny can you answer the thing ആൻസർ ചെയ്തില്ലേ ആതിരയ്ക്ക് മൊത്തം ചിരിയാണല്ലോ ആതിരേ അത് പോൾ സാറാ പറയ് F1 ജനറേഷനിലെ ഇതാണല്ലോ F1 ജനറേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഓഫ് ദ സ്റ്റെം പറഞ്ഞോ ഗ്രീൻ it is green yeah that's it thank you very good okay second question percentage of brown stem plant in F2 progeny if F1 plants are self pollinated പണി കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം self pollinate ചെയ്യണം we have to self pollinate ചെയ്തോ ആരെങ്കിലും അവിടെ so this is your F1 progeny ഇതിനെ നമ്മൾ സെൽഫ് ചെയ്യണേ ഇനി അടുത്ത പണി ചെയ്തോ ആരാ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നേ ആതിര അല്ല നെക്സ്റ്റ് അമീന കുട്ടി ഇതറാവോ ടോക്ക് ടു മീ നമ്മൾ സെൽഫ് പോളിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ F2 ജനറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാ പറഞ്ഞോ അമീന അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഗമീറ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കൂടാ ഗമീറ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തടാ അയ്യോ എന്റെ സമയം കളയല്ലേ നമ്മുടെ മാരത്തൺ സെഷൻ നോർമൽ ക്ലാസ് അല്ല ഞാൻ അറിയാണ്ട് പഴയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി കം ഓൺ അമീന നോ നെക്സ്റ്റ് വൺ സർ നുവേം എവിടെ where are you നുവേം give a hand raise നുവേം give a hand raise yes നുവേം tell me how is the gamete going to be in the case of this parent yes one gamete is going to be capital G should I put it in a round should I put it in a circle yes okay then what is the other gamete going to be small g very good and what about this parent പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ quick yeah capital G and small g now I want to cross it what should I draw to get the F2 generation I'm going to draw the Punnett square okay
So just help me with the Punnett square. Parnolu. Here it is. Male, female. Gametes പറഞ്ഞോ ഇവിടെ എന്താ എഴുതണ്ടേ? Capital G, small g. Here. Capital G. Yeah. Yeah. So how is this going to be? Offspring one is capital G. Capital G. Capital G. Okay, I'll stand here. Now here. Capital G, small g. Capital G, small g. Here. Capital G, small g. Yes, here. And small g, small g. Small g, small g. Very good. Now can you tell me the phenotype too? Capital G, what color would be the stem? Green. Green. അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഇതൊക്കെ കേൾക്കണം കേട്ടോ. Capital G, small g, what color? Again green. Yeah, again green. So this is green. Green. What about this? Brown. Very good. That's it. That's it. Now you get everything. Okay. Okay, fine. Nuain, thank you. Now answer the second question. Percentage of brown stemmed plants in the F2 progeny if F1 plants are self-pollinated. Now you know the percentage എങ്ങനെയായിരിക്കും? Here. Okay, I'll write it here. Here green is to brown is equal to 3:1, right? 3:1 ratio അല്ലേ? ഇതിന്റെ percentage എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രൗൺ സ്റ്റെമ്മിന്റെ പെർസെന്റേജാ. ബ്രൗൺ സ്റ്റെം എത്രണ്ട്? എത്ര ബ്രൗൺ സ്റ്റെം കാണും? 4 ഓഫ്സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ടായാൽ ഒരു ബ്രൗൺ, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പെർസെന്റേജ്? ആരും പെർസെന്റേജ് റിസൾട്ട് യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് റേഷ്യോസ് ഗൈസ്. നിങ്ങൾ റേഷ്യോ പറയുന്നത് അത് പെർസെന്റ് ആക്കിക്കേ. ഹൗ വിൽ യു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻടു പെർസെന്റ്? സോ വി ഹാവ് 3 green stemmed and 1 brown stem. Simple ആ, നോക്കിക്കോ. So brown ന്റെ പെർസെന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Brown is like 1/4. 4 offsprings ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾ brown. Now we have to convert this into percentage. So percentage of brown is equal to 1/4 into 100 ചെയ്താൽ മതി. Okay. Or 100 ന്റെ 1/4 part. 100 ന്റെ കാൽ ഭാഗം. 1/4 of 100 is what is the percentage? ഇത് cancel ചെയ്യാൻ അറിയോ? Cancel ചെയ്യാൻ അറിയോ? Cancel ചെയ്യാൻ simple ആ, നോക്കിക്കോ. 4/2 2. 100/2 50. ഒന്നുകൂടെ cancel ചെയ്യാലോ. 2/2 1. 50/2 25. So the answer is 25%. കിട്ടിയോ മക്കളെ? So the brown stem is 1/4 of 100. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ തിരിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. തിരിച്ചെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഒരാൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു സർ. മിഥുൻ. What is the percentage of green? Percentage of green. മിഥുൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ മിഥുൻ. इधर आओ बेटा. बेटा बेटा എവിടെ? മിഥുൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. മിഥുനെ. മിഥുൻ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വാളും കാണിച്ചിട്ട് പോയേക്കാം. Who is next? Megan Mary. Megan, Mary. can you help me to find the percentage of green? I'm asking an extra question. ഇപ്പൊ ഹിന്ദി ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ ശിവപ്രിയ. എന്ത് ചെയ്യാനാ? What to do? Okay, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തമിഴ് വരും. മാരത്തൺ തുടങ്ങി എങ്ങനെയാ? Full relay പോവും. So tell me, Megan. Yes, Megan, can you say how to find the percentage of green? There is 3:1. Green is to brown. 1. Yeah. So that is, what is the ratio? Ratio of green? 3. Yeah. 3/4, right? Out of the 4. Yeah. 3/4. ഇത് പെർസെന്റേജിലേക്ക് ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Into yeah, into 100. So that's it. 25% 100 25% brown ആണെങ്കിൽ remaining 75% is going to be green. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പെർസെന്റ് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ കിടന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. സിമ്പിൾ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? Do you get it? Give me some reactions. Yes, Give me some yes, Megan. Thank you. The remaining ones കിട്ടിയോ? Reaction.
Reaction? Yes, yes, okay, okay. So next question. Third question here. Ratio of GG and capital G small g in the F2 progeny. You already know the answer, right? Capital G, capital G small g the ratio in the F2 progeny. എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആരാതാ? ഗ്രീനിന്റെ ബ്രൗണിന്റെ റേഷ്യോ അല്ല ചോദിച്ചേ, ഫീനോട്ടിപ്പിക് റേഷ്യോ അല്ല ചോദിച്ചേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണം, തെറ്റിപ്പോയി. ക്യാപിറ്റൽ ജിയുടെയും ക്യാപിറ്റൽ ജി സ്മോൾ ജിയുടെ റേഷ്യോ ചോദിച്ചേ, നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി. നോക്കിക്കോ, capital G is to capital G small g is to small g. In the second question we discussed the phenotype 3:1, correct? In the third question they are asking the genotype, capital G spelling alphabets kanda, it is genotype. Parnyo, this is 1:2:1, right? Alle ini ratio etraya? Capital G is to capital G small g is 1:2. This is how you are losing your 5 marks. This is how you are losing your 5 marks. Yes, simple sadhanam verde poittu phenotype ezhuthi 3:1 ennu comment vittu. Ingeyananu mark povunnathu. Now, based on the finding of this cross, what conclusion can be drawn? Ningada conclusion okke ningal agade paranju vechukula. So these are the answers. Ipo paranja answers clear agatharu answer session eduthu onnode cheyidu nokka. Okay, so this is it. All green 25%, 1:2, and here it is the B. Based on the above cross, it can be concluded that green is the dominant. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, green ആണ് dominant എന്ന് മനസ്സിലായി കാണും, and it is expressed in the F1 generation. Brown stem which does not get expressed itself in the F1 generation is the recessive character. അതാണ് നമ്മുടെ conclusion. Green is the dominant trait and brown is the recessive trait. And the law is law of dominance. That's it. That's it. Guys, you don't have to bother about the previous slides, okay? Previous slides ne kurichu bother cheyanda. We are in the air. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, we are going YouTube live. So can we move on? നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം. Look here. Different species use different strategies to determine sex of a newborn individual. It can be environmental cues. Air India. It can be environmental cues or genetically determined. Explain the statement by giving example. 2016 il choicha question ആണ്, 2 mark question ആണ്. Sex determination അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സുഖമായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കാം, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. Simple question. ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഐ ഷോ യു ദി ആൻസർ. സിമ്പിൾ ആണ്. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻവയോൺമെന്റൽ ക്യൂസും നമ്മുടെ ജനറ്റിക്കൽ ക്യൂ എഴുതിയാൽ മതി. What you have to talk about? In the first case, you have to talk about the environmental cues. ചില ആനിമൽസിലെ environment ആണ്. Yes, turtle ന്റെ കേസ് പറയാം. Then what can you say? You can say about the snail example, right? അതല്ല, environment is detecting the sex of the animal. And in the second case, you can talk about the genetical cue, where you can talk about human beings. Human beings ne kurichu ninge vaadorade ezhudale, you can write a lot about the human being sex determination, right? You can write, yeah, exactly. Either you can draw it or you can explain it in your words. Yes. Cue means, cue എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിഗ്നൽ, അതായത് what is causing it. Environmental signaling ആണ് അവിടെ. Signaling, basically signaling. That's it. Yeah, Fatima. So that's it. അവിടെ ഞാൻ ടൈം കളയുന്നില്ല. Now this is the same type of question, 3 mark question ആണ്. നോക്കിക്കോ. In humans there is 50% probability of the birth of a boy, 50% probability of a girl will be born. Justify the statement based on sex determination. Same type question ആണ് 21 ൽ ചോദിച്ചു, 2021 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. They are asking the same things but it is 3 marks question. You have to write the same thing. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. You will have to explain females will be having XX chromosome, males will be having XY chromosome. Then you can either draw it or you can explain it in your own words. നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ സെന്റൻസുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം. Okay, so see here, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചു വിടാം. In human beings, the genes inherited from our parents decide whether it will be a boy or girl. Women have a perfect pair of sex chromosome. Women have perfect pair of sex chromosome which is XX. But men have mismatched pair which is XY. Then, at the point,
All children will inherit X chromosome from their mother regardless whether they are boy or girl. Girl ആണെങ്കിലും ബേബി ബോയ് ആണെങ്കിലും മദറിന്റെ എക്സ് ക്രോമസോം എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. പക്ഷെ ഫാദറിന്റെ വൈ ക്രോമസോം കിട്ടുന്നത് ആർക്കേ ഉള്ളൂ? That is previous year question. Okay, selected questions. That's all. Shivapriya. Yes. So, thus the sex of the children will be determined by what they inherit from their father. A child who inherits X chromosome from the father will be a girl, and the one who inherits Y chromosome from the father will be a boy. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം, and you just have to explain the whole story and you get all the 3 marks. ഈ എക്സ് എക്സും എക്സ് വൈ ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കാണിക്കാറുള്ളൊരു ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ഡയഗ്രാം, എക്സ് 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 വൈ, യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഫ്യൂസ് ഇറ്റ്. ഇതിങ്ങനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാലും you can score the marks. You can score the marks. ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്കിലും എടുത്തിട്ടോ. That's all. ഈ ക്രോസിംഗ് എങ്കിലും കാണിക്കണം. Okay? Yeah. Now, this is a very important question. Very important question. Nuha miss ayengil, you can please collect it from your class teacher. I'm not going back to the questions. We are already losing our time. Okay? Okay? Yeah. So, this is a 4 marks question. This is very important question. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാ. So, take your notebook, get ready. Here is the question. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. The ability to curl your tongue upon sides, capital T, is dominant to not being able to roll your tongue. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരു ട്രേറ്റാ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഒരു ക്യാരക്ടറാ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പ്ലീസ് ഫോക്കസ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 4 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ എബിലിറ്റി ടു കേൾ യുവർ ടങ്. ടങ് കേൾ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി, അതിനെ നമ്മൾ ഡോമിനന്റ് ട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണെന്ന് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞേക്കുക. ടി, ദിസ് ഇസ് ടങ് റോളിംഗ് ഓർ ടങ് കേളിംഗ്. ഓക്കെ, ടങ് കേൾ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതെല്ലാവർക്കും ഇല്ല. ഇവിടെ കാണുമല്ലോ കുറച്ച് പേര്. എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡോമിനന്റ് ടു നോട്ട് ബീങ് ഏബിൾ ടു റോൾ യുവർ ടങ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ റെസസീവ് ട്രേറ്റ് എന്താ? നോ ടങ് കേൾ. ഓക്കെ, ടങ് കേൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതിന്റെ റെസസീവ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ശ്രദ്ധിച്ചോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാ വരുന്നു. എ വുമൺ ഹൂ ക്യാൻ റോൾ ഹർ ടങ് marries a man. So a woman can roll her tongue. നമ്മുടെ ഫീമെയിലിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ടങ് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. She can roll her tongue. So tongue rolling is possible or tongue curling is possible for the female. The woman who can roll her tongue marries a man who cannot. ആരെ കല്യാണം കഴിച്ചു? She married a man who cannot roll the tongue. Appo no tongue curl, no tongue curl or tongue rolling, whatever. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ എഴുതി വെക്കുക. മനസ്സിലായല്ലോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? Is this much clear? So a woman who can roll the tongue married a man who cannot roll the tongue. Okay, question ഇതാണ്. Their first child has his father's phenotype. കുട്ടിയുടെ ഫീനോടൈപ്പ് എങ്ങനെയാ? അപ്പോ കുട്ടിയുടെ ഫീനോടൈപ്പ് എങ്ങനെയാ? ഫാദറിന്റെ തന്നെ ഫീനോടൈപ്പ് ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് ഫാദേഴ്സ് ഫീനോടൈപ്പ്. പറഞ്ഞോ, ഫാദറിന്റെ ജീനോടൈപ്പ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഫാദറിന്റെ ജീനോടൈപ്പ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഫാദർ കനോട്ട് റോൾ ദ ടങ്. നമ്മൾ അത് ഏത് ലെറ്റർ ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്യും? യാ സ്മോൾ ടി. എക്സാക്ട്ലി. ഫാദർ കനോട്ട് റോൾ ദ ടങ്. So, father's genotype is going to be small t. And mother's avada kedakata namukku ariyatilla. The first child has his father's phenotype. കുട്ടിയുടെ ഫീനോടൈപ്പ് എങ്ങനെയാ? അച്ഛന്റെ തന്നെ ഫീനോടൈപ്പാ. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് കേൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, കേൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലയോ? Can the first child curl the tongue or not curl the tongue? Yeah, no curl. അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ ഫീനോടൈപ്പ് is no curl. No curlന്റെ ജീനോടൈപ്പ് എന്താ? What is the genotype? കുട്ടി അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ no curling ആണ്. അപ്പം ജീനോടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും? Think about it. Yes. Some are commenting. What about the remaining?
കുട്ടിയുടെ genotype is no tongue curl. That is small t. No tongue curling. Okay? നമ്മുടെ question ഇതാണ്. What are the genotypes of the mother, father and the child? ഇത് ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതാ 4 മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവോ? Can you talk about it? Can you use your brains and tell me? നമുക്കിവിടെ ഫാദറുടെ ജീനോടൈപ്പ് കിട്ടി, ബേബിയുടെ ജീനോടൈപ്പ് കിട്ടി. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് മദേഴ്സ് ജീനോടൈപ്പ്. എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ക്രോസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാവോ? ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ദ ജീനോടൈപ്പ് ഓഫ് ദ മദർ? ബാക്കി രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, ആഷിൻ ഈസ് സേയിങ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. വേറെ ആർക്കും ആൻസർ ഇല്ല. ഐറൻ ഈസ് ലൈക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. മദറിന് ക്യാപിറ്റൽ ടി കൊടുത്തൂടെ? ആ, കൊടുത്തേക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി. ഓക്കെ, ദ തിങ് ഈസ് സിമ്പിൾ. നോക്കിക്കോ, ടെക്നിക് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. നോക്കിക്കോ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്. സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ വുമൺ ഹു ക്യാൻ റോൾ ഹെർ ടങ്. So the mother can roll her tongue. Appo mother dominant trait. So it is going to be either capital T or capital T small t. Alle അമ്മയ്ക്ക് ടങ് കേൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So it is going to be capital T or capital T small t. ഇതിൽ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? കുട്ടീനെ നോക്കിയാൽ മതി. കുട്ടിക്ക് രണ്ടും സ്മോൾ ടി ആ. അപ്പൊ ഒരു സ്മോൾ ടി ഫാദറിൽ നിന്ന് വന്നു, ഒരു സ്മോൾ ടി മദറിൽ നിന്ന് വരണ്ടേ? ഒരു സ്മോൾ ടി ഫാദറിൽ നിന്ന് വന്നു. വൺ സ്മോൾ ടി ഈസ് ഫ്രം ഹിസ് ഫാദർ, ദ അതർ സ്മോൾ ടി ഷുഡ് ബി ഫ്രം ഹിസ് മദർ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ മദറിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? സ്മോൾ ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫാത്തിമ ഈസ് ലൈക്ക് ഓ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ടെക്നിക്ക് പിടികിട്ടി. സോ മദറിന്റെ ജീനോടൈപ്പ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വാട്ട്? സോ യാ, ദ മദേഴ്സ് ജീനോടൈപ്പ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വാട്ട്? ഇത്രയും പറഞ്ഞു, ഇനിയെങ്കിലും ആൻസർ പറ. ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി യെസ് യെസ് yes, mother's genotype is going to be capital T small t. You just have to do the crossing. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട അപ്പൊ തന്നെ ഇതുപോലെ ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ, ആൻസർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. This is it. Father's phenotype is cannot roll the tongue, so it is small t. Child's phenotype is can't roll the tongue, so it is small t. So definitely the mother can roll the tongue. അത് capital T ആവോ small t ആവോ എന്ന് നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളൂ. But since the baby is having two small t's, മദറിന് ഒരു സ്മോൾ ടി വന്നേ പറ്റൂ. So she is heterozygous dominant, not homozygous dominant. The mother is heterozygous dominant. Heterozygous ആണ്. That's the answer. മനസ്സിലായോ? രസമല്ലേ ഇത്? The heredity chapter is like, it's really funny and interesting, right? രസമല്ലേ? ചുമ്മാ പ്യോർ ബയോളജി പഠിക്കുന്നതിലും രസമല്ലേ? രസ മിസ്സിന് ഇതൊക്കെ രസമാണ്. സോ ഐ വിൽ ഗിവ് യു ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി രസമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിടിച്ചോ, ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് യാ ഇറ്റ് ഈസ് ഫണ്ണി വിത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ. ഐ നോ. സാമ്പാറായോ? അതെ അഭി. ഓക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രോബ്ലംസേ ഉണ്ടാവൂ. സോ കം ഓൺ, വി ഹാവ് ലൈക്ക് 10 more minutes. ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ദ 10 minutes യൂസ്ഫുൾ. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ. അവിയലായോ? അമീനയ്ക്ക് അവിയല്, സാമ്പാർ. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നത്തിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ്. ഇതൊന്നും അല്ലാത്തൊരു മോഡൽ സാധനം നിങ്ങൾ കാണില്ല, ഐ പ്രോമിസ് യു. യാ, സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്. Two individuals are shown using geometric shape. രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. One is having XFY, the other is having XM. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും. ഇതിൽ ആരാ മെയില് ഫീമെയിൽ എന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ? Who is going to be the female? Who is going to be the female here? രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിലെ ഫീമെയിൽ ആരായിരിക്കും? യാ, 2x ഉള്ള ആളായിരിക്കും ഫീമെയിൽ. കണ്ടോ, 2x ഉള്ള ആളായിരിക്കും ഫീമെയിൽ. Here there is 1x 1y. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ട് ജനറ്റിക്സിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്ലസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ജനറ്റിക്സ്. So their sex chromosomes are respectively denoted as XF, XM, XY. ആയിക്കോട്ടെ. What are the possible combinations of sex chromosome for their male and female offspring respectively? പെട്ടെന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം എന്താ? Just cross it. ഇവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്
എങ്ങനത്തെയൊക്കെ ജീനോടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ഇറ്റ്. എങ്ങനെയാ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷനിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത പോലെ. ക്രോസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ടെൽ മീ. പറയോ അതോ ഞാൻ ചെയ്യണോ? സോ മെയിൽ ഈസ് XMY ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഈസ് XF. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യും? ക്രോസ് ചെയ്യുവാണോ അവിടെ? ഓക്കെ, എന്റെ ഒപ്പം ക്രോസ് ചെയ്തോ. ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ്. സോ വി ഹാവ് ഫീമെയിൽ ആൻഡ് മെയിൽ. നോക്കിക്കോ, മെയിൽ ഫീമെയിൽ എങ്ങനെയാ? XM is one, XM is the other. Then male is XMY, right? This is the parent. നമുക്ക് വേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ ജീനോടൈപ്പ് ആണ്. That's the question. So tell me, how is the gamete going to be? Sir, ഒരാൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന്. Who is ready? ഇത് പറയാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേ. Like you're confident about it. ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. I'll help you. I just want you to give a hand raise. Are you confident to answer? ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ട് I'll help you. ഇതിന്റെ ഗമീറ്റ് പറയാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആരാ ഉള്ളേ? Nobody. Not a single person. Who is that? Okay, Alina. Yes, Alina, help me out. Who is that? Abhinand ഉണ്ട്. X raised to M. Okay, പറയടാ. ഫീമെയിലിന്റെ ഗമീറ്റ്സ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? First one is X. X. Raised to M. XM. The other gamete is going to be XM. yeah, XM. What about the male? One gamete is going to be XM. yes. The other gamete is going to be Y. Y. Now you have got all the types of gametes. Now it's simple to tell me the F1 generation or the children's genotype. Right? പറഞ്ഞോ, അതുകൂടെ പറയാവോ? Who is that, sir? Alina. Yeah. Alina പറഞ്ഞോളൂ. ഞാനപ്പോ ആദ്യം this gamete and this gamete. What would be the child's genotype? X raised to M. X raised to M. XM. Then this gamete and this gamete. XM. Y. Yeah. Very good. XM, Y. Now this gamete and this gamete. XM. XM. Yeah, perfect. Now this gamete and this gamete. XM. Y. Yeah. Now tell me which are the girls, which are the boys. Is this what is the sex of this baby? First baby. Sex. Girl. Yeah. This is XM is going to be a girl. XMY is going to be a Boy. boy. XM is a girl. XMY is a boy. Did you get the answer? Thank you, Alina. That's very good. Isn't male X gamete XF? What? Yeah, this one is XF. Okay. Sorry. Yeah, this one is XF. Thank you. Aradhaniya no? Yes, thank you. Boy le XM അല്ല XF ആണ്. ഞാൻ എഴുതിയത് മാറിപ്പോയതാണ് ട്ടോ. Okay. Yes, thank you, Nia. So here it is. Kitilo, now you can write the genotype of the male and female child. What is the genotype of girl child? Girl child in the genotype എങ്ങനെ ഇരിക്കും? It is going to be XM. And in the case of boy, the genotype is going to be XFY. Right? Am I right? എനിക്ക് തെറ്റിയോ? Is it okay? Yeah. So, this is a 4-mark question. നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ അത്? This is a 4-mark question. ഉണ്ണിമായ ഫീമെയിൽ അല്ലേ XF? Yeah. Yes, XF. XFY in the male and XM in the female. ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അത്? XFY into XM. This is male, this is female. That's it. Some more same ah. Oh. XFY, XM. ഉണ്ണിമായനെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ സർ.
Unnimaya? Unnimayo? ഇതൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു ഉണ്ണിമായ. Yeah. So ഇത് നമ്മുടെ പാരന്റ്. ഗമീറ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? മെയിലിന്റെ ഗമീറ്റ് XF ഒരു ഗമീറ്റ്, Y ഒരു ഗമീറ്റ് അല്ലേ? റൈറ്റ്. ഹിയർ XM ഒരു ഗമീറ്റ്, XM ഒരു ഗമീറ്റ്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ. ഇനി പറഞ്ഞോ ബേബീസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. This one, XM, XF, then this one, XM, XF, then this one, XM, Y, then this one, XM, Y. okay. Okay അല്ലേ? So the boy is going to be XMY and the girl is going to be XMXF. Okay? ഇത് എങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ഈ എഫിനും വൈക്കും ഒന്നും അർത്ഥമില്ല. ഇതിപ്പോ ഞാൻ തിരിച്ചിവിടെ W ഇട്ട് തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എക്സിനും വൈക്കും മാറ്റി ഞാനിവിടെ ഒരു P ഇട്ട് തന്നാലും യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സംഭവം എക്സും വൈയും ആന്നുള്ളതാണ്. XY is the male, XX is the female. That is the thing you should be keeping in mind. Okay? Yeah. So what's the time? Yeah. എന്താ ചോദിക്കണേ? ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ ചോദിക്കണ്ടോ? Next question is, let me see. നല്ല question കിട്ടട്ടെ. This is a good question. This is a 5-mark question for you. Fatima, we have already discussed 2 types. Here we have already discussed 2 types. In this case, okay, I'll show you. Here it is. In this case, we discussed XFY and here we discussed XM. Alle? Right? Here നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് XMY യും XMXF ഇട്ടുവാ ചെയ്തത്. അതാ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്. Here, this is the answer. This is the answer you need. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ? ഇനി XW ഇട്ടാലും P ഇട്ടാലും Q ഇട്ടാലും you should be able to write the answers. You just have to find the offspring's genotype. That's all. Okay? Okay. നമ്മൾ രണ്ടാ ചെയ്തേ. This is the one we discussed now. Okay ആണോ? F1 generation ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാമോ? ഇതിലെയാണോ? This is the X1 generation. So ഇവിടെ എഴുതും, ഇവിടെ എഴുതാം. Okay. So the boy child is going to be XY അല്ലേ? Where is it? Yeah. ഇതല്ലേ നമ്മുടെ boy child? XMY, XMY. So the boy child in the case XMY. This is the genotype of the boy, and in the case of girl, XMXF. This is the girl, right? So XMXF. This is the answer. This is the F1. That's it. This is the last question for you. Here it is. It's a 5-mark question. The case study questions are. Try to solve it. In mice, black coat color is dominant over brown coat color. And this is the last question. Okay, this is the last question we are going to discuss. In mice, the black coat color is dominant over the brown coat color. And a solid pattern is dominant over the white spotted. എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ? വളരെ ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു? ഓക്കെ, നോക്കിക്കോ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. Black coat color is dominant over brown coat color. So നോക്കിക്കോ, black is dominant over brown. So small b. Then solid pattern is dominant over white spotted. Solid pattern is dominant over white spotted. മനസ്സിലായോ? Genotype എഴുതിയത് മനസ്സിലായോ? You got it? So ഇതെന്താ സാധനം? Capital B is what? It is black coat color. Capital S is what? Solid pattern എന്ന് വെച്ചാൽ കുത്തും കോമയൊന്നും ഇല്ല മൈസിന്റെ ഫറില്. Complete black, pure black. Here small b is, what is it? Brown color.
brown mice in the skin color, brown color, and smallest is here it is white spotted. Brown kuda vella kuttu this spotted ആണ്, spotted. Got it? ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ? നോക്കൂ. Now the color and spotting are controlled by genes that assort independently. A homozygous black spotted mouse is crossed with a homozygous brown solid mouse. Cross ചെയ്തോ? നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്തോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പുറകെ ഞാൻ പറയാം. ക്രോസ് ചെയ്തോ? ഹോമോസൈഗസ് ആണ്, രണ്ടും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന അലിയില് black spotted mouse is crossed with brown solid mouse. Black spotted mouse is crossed with brown solid mouse. എങ്ങനെ ഇരിക്കും? Who is going to tell me? This is the last question. No, we don't have exams. Who is confident to tell me the answers? നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. ആരാ സംസാരിക്കാൻ റെഡി ഉള്ള? ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താ. അഭിനന്ദ് എവിടെ? നുഹ is ready. Abhinand is ready. Okay, ഒരു പാട്ട് അഭിനന്ദിനെ കൊണ്ട് ഒരു പാട്ട് നുഹേനെ കൊണ്ടും പറയിക്കുക. നുഹ, so tell me. Black capital B. One second. Brown small b, solid capital S, white spot small s. So tell me. This is the question part. So the first genotype പറഞ്ഞോ, black spotted. How is the genotype? Black. Capital B, spotted. Capital S. Spotted. Black spotted. Sorry, spotted is smallest. Smallest. Okay. He's crossed with homozygous brown solid. So brown is Small b. Solid is Capital S. yeah. That's it. Now, what is the gamete? Capital B. Yeah. Small. Okay. Capital B, smallest, and here Small b. yeah. Capital S. Okay. Thank you, Nuha. Abhinand, tell me the remaining part. How is the F1 generation? ഇവിടെ നോക്കി പറഞ്ഞോ. black color and അല്ല, ജീനോടൈപ്പ് പറയടാ. ക്യാപിറ്റൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ജീനോടൈപ്പ്. ക്യാപിറ്റൽ ബി, ആദ്യം ബിയുടെ ഒരുമിച്ച് പറ. ക്യാപിറ്റൽ ബി, സ്മോൾ ബി, ക്യാപിറ്റൽ എസ്, സ്മോൾ എസ്. സോ ഇത് കാണാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ ബി, സ്മോൾ ബി. അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും? ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും. വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് വൺ? ക്യാപിറ്റൽ എസ്, സ്മോൾ എസ്. അപ്പൊ കാണാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? സോളിഡ് ആണോ സ്പോട്ടഡ് ആണോ? ബ്ലാക്ക് സോളിഡ് ആയിരിക്കും F1. So you got this much thing. solid. Yes, very good. Thank you. Now the question is, here it is. The genotype of the parent is. ആദ്യത്തെ question. നിങ്ങൾക്ക് already മനസ്സിലായി കാണും. How is the genotype of the parent going to be? Capital B, small s, small b, capital S. Genotype of the parent. കിട്ടിയല്ലോ? That is the first question. ഒരു മാർക്ക് അവിടെ സ്കോർ ആയി. കിട്ടിയോ അത്? Now the second question is, select the incorrect statement regarding the F1 progeny. ഇതിന്ന് wrong ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എടുത്ത് എഴുതാനാ. നോക്കിക്കോ, പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കോ. Phenotype of all mice of F1 generation is brown coat with solid pattern. ശരിയാണോ? F1 generationൽ brown coat with solid pattern ആണോ? ഇവിടെ നോക്കിക്കോ, F1 generationൽ brown coat with solid pattern ആണോ? F1 എങ്ങനെയാ? Black with solid pattern ആ. So the statement is wrong. Yes, the statement is wrong. F1 എങ്ങനെയാ? Black solid ആ. F1 is black solid. Now, the phenotype of all mice of F1 generation is black coat with solid pattern. Correct അല്ലേ? It is correct.
Genotype of mice of F1 generation is capital B small p, capital S small s. ശരിയാണോ? അല്ലല്ലോ, തെറ്റി. എങ്ങനെയാ F1 ന്റെ genotype is capital B, capital B, capital S small s. So this statement is right. Now select the incorrect statements. So the incorrect statements are A and D. That's it. Now the last thing is, from this cross it can be concluded that ഈ ക്രോസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നോക്കിക്കോ. അൽസോന് നീ ആൻസർ നോക്കണ്ടറാ, ആൻസർ നോക്കാതെ പറയൂ. Here it is. Yeah, we are done. Yeah. So here it is. This is the last part. The phenotype of the progeny is independent of the inherited trait. ശരിയാണോ? ഫീനോടൈപ്പും ഇൻഹെറിറ്റഡ് ട്രേറ്റും തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലേ? ശരിയാണോ? ഫ്രം ദിസ് ക്രോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ, അത് തെറ്റല്ലേ? ഫീനോടൈപ്പും ഇൻഹെറിറ്റൻസും ഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ബ്ലാക്ക് ഓർ ബ്രൗൺ കളർ ആൻഡ് സോൾഡ് ഓർ സ്പോട്ടഡ് പാറ്റേൺ ആർ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി. ശരിയാണോ? ശരിയാണ്. ദേ ക്യാൻ ബി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി. കോട്ട് കളറും കോട്ട് സ്പോട്ടിങ്ങും ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യും. Then the genotype of the progeny does not decide the phenotype. തെറ്റല്ലേ? Genotype decides the phenotype. So doesn't എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റി. Now finally the phenotype and genotype are independently inherited. ശരിയാണോ? ഫീനോടൈപ്പും ജീനോടൈപ്പും ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ആണോ? നോ. ഫീനോടൈപ്പ് എന്താണോ, ജീനോടൈപ്പ് എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഫീനോടൈപ്പ്. സോ that is a wrong statement. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ഉള്ളത് only B. So that's pretty much about our hereditary chapter. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ? Did you get an idea? Was the marathon useful? Did you get an idea how the questions are going to be? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഒക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ വരിക. Yeah. I hope the session was useful. ഞാൻ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാത്തത്. സോ നമ്മുടെ ടൈം ഒക്കെ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു. ചിക്കി സാർ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സേ ഗുഡ് ബൈ. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ പോവുക, സെഷൻസ് ഒന്നോടെ എടുത്ത് കാണുക. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് അവർ സെഷൻസ് അഗെയിൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. പ്ലീസ് മേക്ക് ദ സെഷൻ യൂസ്ഫുൾ. ഏതായാലും ഇത്ര അവർ ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ ഡാറ്റ ബൈ ബൈ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു സ്റ്റേ ഹാപ്പി. അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുക. ബാക്കി മാരത്തൺ സെഷനിൽ പുറകെ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്കപ്പോൾ അത് ആദ്യം മാരത്തൺ പോവാം. So yes, please take care. Good night. Goodbye. I hope you all enjoyed. Bye bye.